Bonjour. Bonjour à tous. Je suis honorée d'être ici pour discuter du traitement de l'eau de mer, plus précisément l'application d'un plan factoriel complet pour le pré-traitement de l'eau de mer par électrocoagulation. Tout d'abord, nous commencerons par une introduction tout en citant notre problématique et les objectifs. Par la suite, nous entamerons la partie expérimentale en expliquant les démarches expérimentales, les résultats et leur interprétation, puis nous conclurons. Le problème de pénurie en eau potable se pose encore de nos jours du fait de l'importance de la ressource en eau présente dans les océans. La solution du dessalement de l'eau de mer est en constant progrès. Les systèmes des membranes utilisés pour le dessalement de l'eau de mer sont vulnérables à l'encrassement et au colmatage, ce qui réduit la durée de vie et les performances des membranes. Pour éviter ces problèmes, il est conseillé de bien pré-traiter l'eau de mer avant de passer au système membranaire du dessalement. Cette étude vise à évaluer le pré-traitement de l'eau de mer par électrocoagulation en appliquant un plan factoriel complet, 2 à la puissance 3, pour étudier l'influence des principaux paramètres expérimentaux, l'intensité du courant, l'espace entre les électrodes et le temps de traitement, sur l'élimination de la turbidité de l'eau de mer. L'électrocoagulation est la combinaison du principe du procédé physico-chimique coagulation-floculation avec l'électrochimie. Ce procédé s'opère en présence d'anodes et de cathodes plongées dans notre solution à traiter. L'électrocoagulation se caractérise par une génération in situ d'ions métalliques AN3+, ou Fe2+, due à l'oxydation de l'atome. Tout dépend de la nature des électrodes utilisées. Les ions métalliques réagissent à leur tour avec les ions hydroxydes produits à la cathode, avec un dégagement d'hydrogène. Les matières en suspension interagissent avec les bulles de gaz pour former des flots qui seront ensuite concentrés, collectés, puis éliminés. La performance du processus électrochimique est liée à plusieurs paramètres, dont les plus importants. On a le pH de la solution à traiter, la conductivité, la densité et l'intensité du courant, l'espace entre les électrodes et le temps d'électrolyse. Voici le dispositif expérimental d'électrocoagulation qui utilise une paire d'électrodes d'aluminium espacées de 1,5, 2 et 2,5 cm, immergées dans un bécher d'1 litre qui contient 800 ml d'eau de mer. Les électrodes sont connectées à un générateur de courant continu et le traitement dure de 30 à 60 minutes avec une agitation constante. Les échantillons sont prélevés manuellement puis analysés après une décantation. Passons aux résultats et interprétations. À l'aide du programme statistique GMP, un plan expérimental a été utilisé pour optimiser les facteurs liés à l'élimination de la turbidité de l'eau de mer. Afin d'éliminer les matières organiques en suspension, le tableau présent spécifie les différents niveaux. On a le niveau bas, niveau haut et les effets au centre. Le tableau présent spécifie les niveaux bas et niveau haut. Pour l'intensité de courant, on a le facteur X1. Pour l'espace entre les électrodes X2 et le temps d'électrolyse, on a le facteur X3. Pour évaluer l'impact des différents composants sur l'élimination de la turbidité, une expérience de plan factoriel à 2 niveaux, 2 à la puissance 3, a été réalisée avec 2 essais au centre, comme le montre le tableau suivant. Cette expérience comportait 10 combinaisons différentes pour analyser les effets des coefficients, des écartifs et d'autres paramètres statistiques liés au rendement d'élimination de la turbidité. Le tableau suivant présente l'analyse de la variance pour le plan factoriel complet. Le modèle repose sur le modèle de réponse est évalué à l'aide des coefficients de détermination R au carré ajusté. La figure suivante illustre la corrélation entre les valeurs expérimentales et les valeurs prédites. Pour l'élimination de la turbidité, on a le R au carré ajusté qui est de 0,985 et le R au carré est de 0,995, ce qui indique une forte corrélation entre les réponses expérimentales et prédites.
Le test de Fisher confirme la signification statistique du modèle. On a F observé qui est égal à 101,846, qui est supérieur à F critique. D'après la table de Fisher, est égal à 8,94, à un niveau de confiance de 95%. La faible valeur de T est égale à 0,0015, qui suggère que les résultats sont statistiquement significatifs et reflètent probablement à des effets réels. La significativité des coefficients a été évaluée à l'aide des tests de Student, comme le montre le tableau suivant. Un facteur est significatif si la valeur de T observée dépasse le T critique. On a T critique égal à 2,353 d'après la table de Student à un niveau de confiance de 95%. Comme TI est supérieur à T critique, les facteurs du modèle sont considérés comme influents. La figure suivante présente les effets et les interactions des facteurs étudiés. Un coefficient positif indique un effet synergique pour l'élimination de la turbidité. L'intensité du courant X1 a eu un impact positif le plus significatif, ce qui signifie qu'une intensité de courant plus élevée augmente l'élimination de la turbidité. Le deuxième facteur le plus influent était la durée de traitement qui est X3, qui a également eu un effet positif, suivi de l'espacement entre les électrodes X2, qui a eu l'impact positif le plus faible. Pour les interactions, dans l'interaction X1, X2 et l'interaction entre X1 et X3 a eu un effet négatif sur l'élimination de la turbidité, tandis que l'interaction entre X2 et X3 a eu un effet positif. Selon les résultats obtenus, le modèle prédit final en termes de facteurs réels significatifs pour l'élimination de la turbidité par électrocoagulation est déterminé par le modèle de conception factorielle suivant. D'après les expériences qui ont été menées pour tester l'efficacité du traitement d'électrocoagulation dans l'élimination de la turbidité de l'eau de mer, nous avons trouvé que les meilleures conditions étaient une intensité de courant de 0,58 A, un espace entre les électrodes de 1,5 cm et une durée de traitement de 30 minutes, où nous avons atteint une élimination maximale de la turbidité qui est de 83,53%. Après le traitement, nous avons constaté des améliorations dans les caractéristiques de l'eau, où l'électrocoagulation non seulement réduit la turbidité, mais aussi d'autres paramètres mesurés. On a les ions générés forment des flots qui capturent les particules en suspension, diminuent ainsi la turbidité et la DCO. Ils peuvent également contribuer à réduire la TDS. En outre, les ions chlorure présents dans l'eau peuvent être oxydés en chlore gazeux à l'anode, ce qui entraîne une légère diminution de la concentration et de la salinité. Pour conclure ce travail, l'étude démontre l'efficacité d'un plan factoriel pour optimiser le processus d'électrocoagulation dans le pré-traitement de l'eau de mer, en ajustant l'intensité du courant, l'espace entre les électrodes et la durée de traitement. Des améliorations significatives de la turbidité et d'autres indicateurs de qualité ont été observés. Pour la fiabilité du modèle, une forte corrélation entre les résultats prédits et expérimentaux a été confirmée avec un coefficient de régression montrant un alignement substantiel. Les meilleures conditions étaient une intensité de courant de 0,58 A, un espacement entre les électrodes de 1,5 cm et une durée de traitement de 30 minutes. L'électrocoagulation a permis de réduire la turbidité d'un pourcentage d'élimination de 83,53%, la DCO de 32,97%, la TDS et la salinité de 3 à peu près presque 4%, et les chlorures de 5,18%. Cette méthode représente une solution efficace pour le pré-traitement de l'eau de mer et offre un cadre pour des études futures sur la pénurie d'eau. Merci pour votre attention. Une ou deux questions. Je vous la
période. Vous avez dit ici qu'il n'y a pas, sinon on ne faisait pas le crédit. Signification de la turbide, on a un eau turbide, donc il y a des matières en suspension, il y a des matières qu'on peut voir. Ça dépend. Le taux de la turbidité, il y a une turbidité faible que, par exemple, l'eau de mer, il est presque transparent, mais sa turbidité, elle est plus élevée qu'on ne peut pas passer directement de l'eau de mer vers les membranes. Parce que dans les stations de dessalement, il faut que la turbidité soit inférieure à 5 NT. 5 NT, pardon. Donc là, dans l'eau de mer, ça dépend, on peut trouver 2 à 9 NT qu'on ne peut pas passer directement. Il y a, ou dans les stations, par exemple, d'épuration, on a une eau turbide, une couleur. Vous voyez la différence dans la couleur. Donc, elle sera d'impureté. Pas d'impureté, non. La couleur. C'est ce qui va remplacer la coagulation-flocculation. Donc, les coagulations, elles peut remplacer la coagulation-flocculation sans ajout d'intégration. Sinon, concernant l'étude du programme, ça coûtait combien une estimation? Je n'ai pas calculé. Parce que je suis en train de terminer c'est que le début de mon travail. Mais ça ne va pas coûter cher que quand on va acheter ces produits chimiques. Parce qu'on va utiliser une intensité vraiment, c'est 0,58 pour une turbidité qui va faire un TI. Oui, je suis en train de faire avec un café, un réacteur de café. On continue. Mais comme la coagulation, l'oxydation, ils utilisent des mélangeurs qui vont les relier avec de l'électricité. Moi, cette électricité, je vais l'utiliser que pour des électrodes, sans acheter de produits. Et le mélange de l'eau va être ça dépend. Je vous demande. Sinon, on passe maintenant à l'intervention suivante. Je le sais.
Selim Aboukish finalement faisable sur tous ces moteurs. Et l'année l'intitulé c'est Video Analysis of Structural Change in the Loud System for VCO Ottawa.
morning, ladies and gentlemen. First, I would like to thank the organizer for giving me opportunity to present my research here today. Under the theme of the conference, Recent Advances in Applied Science and Engineering, I am pleased to present my research titled Ab initio analysis of structural physics in the low spin state of bicarbonate oxide. The outline of this presentation is as follows. First, we start with the general introduction and state of the art on perovskite compound. Then we will present the fundamental principle of phases transition and the basis of first principle methods. After that, I will present my result and discussion. Finally, we will conclude with a conclusion. Perovskites are materials with a cubic structure with space group Pm3/m. The A is a large metallic cation occupying a monodimensional position. B is smaller transition cation located at the center of the octahedron with a bidimensional position. The X is ion forming a three-dimensional structure around A and B. The typical chemical formulate is ABX3, where A can be an element like thallium, or lead and bismuth, and the B can be is transition metal like manganese and iron or cobalt and nickel. With X is often oxygen. Perovskites were discovered in 1839 as the mineral calcium titanate by Gustav Rose, who named the mineral perovskite in honor of the Russian Lev Alexeyevich von Perovsky. The interest in perovskite grew in the X site crystallography is occupied by an anion. I will discuss the properties of perovskite and their applications, the flexible crystalline structure, and an adjustable band gap are characteristic of perovskite. They also have a high absorption coefficient and a long carrier diffusion length. For applications, perovskites are found in a variety of sectors, including solar panels, leads,
and photodetectors and lasers. The variation in external parameters such as change in temperature or the application of pressure will cause a variation in the internal parameter of the compound, which may lead to a phase transition and a big change in the materials parameter. The phase transition can be determined by the solving of the dynamic matrix, which represents the second derivative of the total energy with respect to atomic displacement given the phonon or vibration modes. If one of these modes, one of these eigenvalues are negative, it means the structure is unstable. And the condensation of these instabilities leads to new, more stable structure. Structural instabilities can be divided into ferroelectric and antiferroelectric and antiferrodistorsive instabilities. The ferroelectric instabilities present a polar unstable mode that appear at the center of the Brillouin zone gamma. It's characterized by the displacement of cation and anion with in opposite direction, causing the creation of an electric dipole moment in each unit cell of the crystal. The antiferroelectric instabilities is similar to the ferroelectric instabilities, except that in the neighboring cells, the orientation of the electric dipole moment is reversed. The antiferrodistorsive instabilities correspond to the unstable mode that appear at the edge of the Brillouin zone. It can give in phase rotation or anti-phase rotation and tilting of the octahedral. Ab initio methods are based on solving the Schrödinger equation. For a real system, it's impossible to solve this equation. Therefore, it's necessary to introduce some approximation. The first is the Born-Oppenheimer approximation is based on the fact that the nuclei move much more slowly than the electron due to the smaller mass of the electron compared to that of the nuclei. The second approximation is the Hartley approximation. This method assumes that electrons experience the potential of the nuclei as well as the average potential of all the other electrons. For medium or large system, it's impossible to solve the Schrödinger equation, even with various approximation. Therefore, the DFT method is used for these systems. DFT is based on the theorem of Hohenberg and Kohn, as well as the Kohn-Sham equation. However, the major challenge of DFT is determining the exchange correlation energy accurately. To address this, many functionals have been developed to approximate this term, such as GGA and LDA or hybrid functionals. In crystal compounds, atoms are arranged periodically with the primitive unit cell repeating along the three directions. These
periodicity is introduced into the Kohn-Sham equation to reduce the number of particles in solid system. What is pseudopotential? When the size and the number of atoms increase, the calculation becomes more and more costly in terms of time and memory consuming due to the increase of the electron number. Softness and transferability are properties allowed to pseudopotential term where it gives them the same wave function as a true potential with all electrons beyond a certain cut-off radius, RC. The bicobaltate oxide compound is experimentally found with super-tetragonal structure at a room temperature. Using the DFT method, our objectives are as follows: predict new transition induced by soft phonomode for the bicobaltate oxide compound from the high symmetry cubic structure. And then we explore this structural phase transition in VCU using DFT theory. Study the phonon instabilities and phases behavior of the low spin state. In this work, a DFT method implemented in the AMECH code is used, where the PBO-GCH pseudopotential is chosen. First, a converged value for the ECAT and the K point is determined. Then, these values are input into the optimization calculation to obtain the optimized structure. For calculation, the phonon calculation, we have used the DFPT, and to get the symmetry analysis, we have used isotropy and the visualization with Vista. Now I present my result. The phonon dispersion and instabilities of the cubic phase are illustrated in this figure. As we can see, two types of unstable modes are present. The first type is the low frequency mode, propagated between high symmetry power and dominated by the movement of O and bismuth. The second type is localized mode, centered around the pounds M and R, dominated by bismuth movement. Phase transition. The four ferroelectric instabilities. The polar mode in the cubic structure has a frequency as showing is here. The condensation of this mode polar give a polar structure P4mm, and the movement of atoms are with different amplitude. The antiferro-destructive instabilities. Okay. The antiferro-destructive instabilities are presented in this table. We have identified 6 imaginary vibration modes located as below. One in X, at the point X, and there are 3 at the point M and 2 at the point R. We can see that the condensation of all this mode gives structure more stable. The atomic displacement associated with the different antiferro-destructive in the cubic unit cell are illustrated in this figure. The displacement involving specific rotation and translation of the 2 atom bismuth and O atom. And here we can see the coupling between instabilities. We have get two more stable structures, the PNMA
is the ground state, and the 3R3C phase. With Auditorium, we have used it to calculate the symmetry adapted mode amplitude for each deformed low-spin structure after tau relaxation were present here in this table. The PNMA, we can see that the PNMA have the big amplitude. The phase diagram of the gain of energy for the low spin phase is showing in this figure. We can see that the PNMA phase represents the ground state of the low spin state of bicobaltate oxide. And the EMMA are quasi-degenerate with only 1 millielectrovolt higher than the PNMA structure. The most stable polar phase is the R3 safe phase, close to the ground state PNMA with an energy difference of a small energy difference. The comparison of the low spin and high spin phase show larger gain energy for the high spin case. I conclude my work with first principle the DFT simulation performed for bicobaltate oxide. The PNMA phase is identified as the ground state for the low spin state. Experimental stabilization of the low spin under strain and pressure is a potential avenue for future studies. Significant difference between the high spin and the low spin state regarding the stabilization of ferroelectric phases. Thank you for your attention. Je vous remercie. Je pensais une question qu'on peut tolérer s'il y a une question, on peut la prendre. Sinon, on va passer. Nous sommes navrés. Oui. Nous n'avons pas le temps, malheureusement. Je vous remercie pour la présentation. J'ai une question. Est-ce que vous avez introduit dans votre calcul l'effet magnétique? Non. Parce que le cobalt est magnétique. Le spin, c'est non magnétique. Cobalt. Oui. Il faut tester la structure si elle est ferro ou anti-ferro. Ah oui. Cobalt, c'est magnétique. Mais là, dans notre cas, j'ai étudié juste dans le cas low spin, non magnétique. Et après, on a comparé toutes les phases non magnétiques avec ce qu'il était déjà fait dans la littérature. En high spin, c'était ground state performance. Il faut calculer l'énergie de l'état fondamental pour passer stade de normalité ou magnétique. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et pour le premier slide, vous avez des premiers slides cubiques. Pardon? Le premier slide. Oui, vous n'avez pas que cubique. Il y a plusieurs structures dans le premier slide. Un B, etc. En plus de ça, il faut calculer le facteur de tolérance. De suite, c'est pour dire la série entre 0,87 et 1. Donc, vous êtes dans la phase cubique. Il faut aussi calculer les propriétés mécaniques pour avoir la stabilité élastique de la structure. Oui, l'énergie de formation aussi. Oui, parce que le déformant ne suffit pas pour diplômer les stades. Oui, je ne suis pas arrivée à ce stade, mais là, j'ai pris la QB comme la structure instable de bicobaltate oxide. Après, j'ai calculé les phonons dans la structure instable qui est la QB. Et là, il y a un passage transition de phase pour prédire de différentes structures qui sont plus stables que la cubique. Donc, on a le diagramme, mais tout ça dans le cas non magnétique. Et à la fin, je l'ai comparé avec ground state, l'état fondamental c'était en high speed. Donc, je pense que la structure plus stable, c'est la structure orthorhombique. Oui, j'ai pris plusieurs j'ai pris par exemple, si on prend les rotations, c'est des phases.
Si vous voyez, en vert, c'est low spin. Mais là, les deux phases qui sont en orange, c'est high spin. Là où il y a le mouvement magnétique qui est à 6. Là, j'ai injecté le E et le G. Mais dans le cas de low spin, c'est juste pour comparaison. Puisque 47, c'est trouvé déjà dans la littérature, c'est tétragonal. Et la PMMA, c'est déjà prouvé. Donc moi, ce que je suis arrivée, mon travail, c'est en low spin. C'est petit. Bonjour tout le monde, merci madame pour la présentation. Donc, ce que je voulais vous poser, une question concernant la stabilité de la cellule photovoltaïque. Comme vous savez, vous avez la structure CH3, NH3B, c'est le AMA, accompagné d'un X. X, c'est soit on trouve le chlorure, soit on trouve le bromure, soit on trouve l'iode. Hein? D'après vous, quelle est la structure la plus stable si on de bruit. Et quels sont, en premier temps, quels sont les bruits qui existent dans la structure? Les bruits, vous voulez dire les phonons, c'est les bruits de vibration des atomes? Le bruit, c'est... Non, vous voulez dire quoi? Vous savez très bien que le bruit, c'est un paramètre qui influe sur le rendement de la cellule photovoltaïque. Donc, quels sont les types de bruits qui existent? Et la deuxième question, donc, d'après vous, quelle est la structure la plus stable? X. Les types de bruit existent. Quels sont les types de bruits qui existent dans la structure photovoltaïque? Là, je ne sais pas, mais moi, le X dans mon travail, c'est oxyde. Je ne suis pas allée à les hydrures. Donc, je n'ai pas travaillé sur ça. Je ne peux pas vous donner mon avis, parce que je ne suis pas travaillée sur ça. Moi, c'est juste... Je voulais vous demander la structure la plus stable. Par exemple, il existe le bruit, par exemple, de recombinaison d'une photovoltaïque. Donc, un bruit de recombinaison, de génération de recombinaison, un bruit thermique, par exemple, le bruit de Johnson, qui est un bruit intrinsèque. Hein? Par exemple, le bruit de génération des électrons, ou toutes les cellules photovoltaïques ont des bruits qui empêchent le rendement. Ce que je voulais dire, quelle est la meilleure structure, c'est-à-dire en changeant le X, soit par le chlorure, soit par le bromure, c'est-à-dire d'après vous, est-ce que vous avez traité ce paramètre-là de bruit qui influe sur le rendement? Non. J'ai aucune idée, mais pour les oxydes, les X, quand on le remplace avec l'oxygène... Mis à part le bruit, quelle est la meilleure structure? Normalement, c'est la cubique. Même pour les hydrures, c'est la cubique. La formule de la structure. C'est CH3, NH3, c'est le MA. En ajoutant le X, avec le X, c'est le chlorure, ou le bromure, ou l'iode. La meilleure structure. Je n'ai pas travaillé sur les hydrures, donc je ne peux pas vous dire. Moi, c'est juste, j'ai travaillé sur les oxydes. Oxygène, le X par oxygène. Deuxième question, quelle est la différence entre cette cellule-là, péroxyde, par rapport à une cellule photovoltaïque à base de silicium, par exemple, beaucoup plus le monocristal? Le rendement, tout ce qui est côté rendement, la cellule photovoltaïque. En fait, c'est pas mon domaine, moi, je travaille pas sur les photovoltaïques, donc c'est pas mon domaine. On s'excuse, madame. Oui. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Pardon. Alors, Najet Lawal, s'il vous plaît, passez. Et, excusez-moi, Maral, الوقت داهمنا بزاف. العملية مبروك هي اللي لا. اللي لا. نو. صغير شاهينات. غير شاهينات الناس كان لي لا وي مادام سي مو بلي عطي له لو فلاش ديسك كيكوبي عندكم تقولي لي لو ريبار هذاك من بعد تجيبي له لابطوب تاعك باسكو يدوا بريزونتي اون باراليل باغ لو فيزيون داكور الوغ صغير شاهينات اللي لا نجد بريزونتي العمليه مبروكي نو اوني با لا شويه رميسه وشويه عطي له فلاش ديسك سبلاوي فريان كيما هذا très bien, parfait. Allez vous faire vite la transition des participants pour gagner un peu du temps. Alors Najet Lawal, vous avez
fait 10 minutes. Une autre question. S'il vous plaît, vous commencez, madame. Okay, thank you. Thank you. First, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to present my work about the event Strontium Frozen Reach isotope nuclear factor as a spectroscopic applications. This chart presents all nuclei existed in universe at the Earth. The main object or the main purpose of nuclear structure is to give a unique description of all these elements. This is our aim in our work, but unfortunately, this is so hard work. So we try to give a description of a type of nuclei. And to give this, we try to study some isotopes or some elements that contains all types of nuclei. Here we proton rich and stable in black. These are the stable nuclei, and here are the neutron rich nuclei. One of the most large isotopic chains is the chosen one, the strontium with the equal 38. It's the subject of our study here. The even strontium isotopes cover a large range from the proton-rich to the neutron-rich side of the nuclear chart. So we try to study these spectroscopic structure of these isotopic chain these isotopes in order to give a description of nuclear structure and also to give some properties of nuclear potential. The strontium isotopes, the existing strontium isotopes contains 4 stable isotopes, and as mentioned before, the proton-rich isotopes, about 15 or 10 proton-rich, and the other are neutron-rich isotopes. In this figure, I put some experimental data of the strontium isotopes, of the odd even strontium isotopes. In left I present the binding energies, and right is the proton and neutron separation energies. We can see here in the particle separation energies that we have some special values for the proton-rich, very rich strontium isotopes, and very neutron-rich isotopes on the neutron and proton right lines. Also, we have some special values on the isotopes that have a neutron magic number. Neutron magic number. The nuclear magic number is similar to proton magic numbers in terms of energy and other special properties. To study this large chain isotopic, we consider the so-called monopole effect. So how can we consider this effect? Based on the development of experimental methods and technologies, which led to study and discover systems more and more unstable, and these the data led to new phenomena, description of observation of new phenomena. One of the new phenomena is the appearance of new magic numbers. And this appearance
may be originated from the consideration of the three body and higher order interactions in the Hamiltonian of the system. This three body effect is the so-called monopole effect. What is this monopole effect? Is traditionally the nuclear shell model considered the nucleus as an inert core plus and valence interacted particles. This model failed to reproduce some nuclear properties for systems with the mass number higher than 20. To defeat this problem or this issue, we can consider the interaction between the core, which is no more inert, and the valence particles. This is the monopole interaction or the monopole effect. So the monopole effect is considered in the Hamiltonian of the Hamiltonian of the system can be divided into two parts: the monopole part, which contains the kinetic energy, the two body interactions, and the three body interactions, and the multiple part, which contains higher order interactions. This the monopole part of the interaction can be evaluated as a function of single particle energies, occupation, and isospin operators with for two subshells S and T with spin GP and G2 and G2 prime. Considering this effect, we try to do some spectroscopic calculations using a code. Here in our work, we use the called the New-Shelix MSU code, which is a set of interactions, a set of algorithms that try to solve Schrödinger equations. This code is written by Alex Brown. This is the histogram of the algorithm. It contains it solves the equation, Schrödinger equation, into three parts: proton-proton, neutron-neutron, and proton-neutron parts. And it also gives the results. The given results is the nuclear structure, the excited energies, the nuclear structure properties, the density, the electromagnetic properties, and also the beta transition properties. Calculation methods. In our method, we use the single particle space contains of four proton orbits and four neutron orbits, with single particle energies of the energy of each particle taken from the available experimental data and from this graphical. The two-body matrix elements of the used interaction to solve the Schrödinger equation are generated from the original two-body matrix elements, SNET, considering the mass factor and the monopole effect for the three parts of the Hamiltonian: proton-proton, proton-neutron, and neutron-neutron part. This method is applied to study these Z-38 isotopes using the code New-Shelix MSU to evaluate energetic spectra and some electromagnetic properties. So, I start to show my calculation results for the first two nuclei. Here the energetic sequence of the order of the levels, spin and particle level are reproduced by our calculations. However, both interactions, the new interaction and the original one, approximate the data. The others, here, consortium 84,
84, 86. Here for 84, the energy given by those instructions is in agreement with the experimental data. 86 strontium, 88 and 90. Neither the original instruction nor the elaborated one has reproduced the experimental data. Let's present the systematics. For the first excited state to class, we can see here clearly that our instruction, the new instruction, has well reproduced the experimental systematics for strontium 80, 86, and 90. However, it misses the peak on the magic number NCASE'24. The same observation on the 4 plus 6 and 6 plus 6 for 8. Also for 8 plus 6. So the new instruction missed the reproduction of the magic number. This is due to the modification, the chosen modification on the building of the two bodimetric elements. The R4-2 ratio is a parameter that can be used to predict the nuclear form. We present here the data. Here we can see that both instructions have reproduced a little bit the experimental data. For the electromagnetic, for the electric transition probabilities, we do calculations only for 3 isotopes. Why not the other? Due to calculation limitations. Because these calculation needs very developed calculation machine. So we can calculate only these 3 parameters, and we can see here that the instructions couldn't reproduce the large experimental values. This is due to the chosen parameters here. For the electromagnetic moments, here the quadrupole electric moment is a signature of the nuclear form. The 2 instructions give close results to one another. Here for the quadrupole electric moment, we don't have any experimental data for the 3 studied isotopes. Both instructions predict a prolate form 2 plus 6 in strontium 80 and strontium 82, and for the a noblate form for the strontium 84. This is our prediction. As conclusion, yeah. 2 minutes pour conclusion. Merci. Yeah. In conclusion, our results. So we can read this conclusion. Our results produce pretty well the experimental data, but it misses the projection of the magic number n equals 50. This, as I said before, may due to the chosen monopole parameters. We can improve these calculations by considering more monopole terms in construction of the effective instruction in order to reproduce the missing nuclear properties. And thank you for your listening. Thank you. Merci, Madame, pour la présentation. On va directement l'Amari, elle est là. Non? Alors, صغير شهيد. Elle est là? Oui. Désolé.
Donc maintenant, nous passons à la présentation de l'embrayement bloqué, intitulé The Impact of the Increase of Increase in the CO2 content material gases, the decarbonization section. Désolé, donc, le dirige une machine learning for automated with detecting fiction language. Hello, everyone. Today I invite you to explore the world of AI and how it has revolutionized the welding inspection, pushing the boundaries of reliability of industrial processes. My name is Priya Shahinaz, and I'll be presenting my work related to automation of welding defect inspections. I'll begin with an overview of weld process inspection. Then I'll explain my convolutional neural network model that demonstrate the potential of artificial intelligence in potential in revolution in this sector. Welding plays a crucial role in manufacturing and construction, and it forms the backbone of multiple critical structures. Yet its integrity, however, the integrity of this the weld joints is equally vital. So it's important for us to because it can affect the integrity of the structures. And here comes the importance of non-destructive techniques, especially radiography, that has been a very trusted method in welding inspection. So let's define the welding process. The welding process is known to be the process that applies sufficient heat to melt two pieces of joints that are fused together and when they cool and harden. When they cool and harden. Although this process is usually automated and performed with high precision, the welding defects are inevitable, as there are known to be any discontinuity or interruption in the normal structure, and it can manifest in so many forms, like cracks, lack of fusion, porosity. And here comes the importance of non-destructive inspection, especially the radiography technique or digital radiography technique that is known to be a method that finds out internal flows or discontinuity in the component or parts. It's based on the differential absorption of penetrating radiation by the parts being inspected. It can be done in 5 phases. The first one is the preparation, when the object is placed between the radiation source and the detector that will have the time, a predetermined time, to be exposed to the radiation and turns it to a digital image that will be then processed
with the image processing techniques to enhance and improve the image quality. After that, it will be an inspector will make the image analysis via visual inspection or computer-aided inspection with the aid of machine learning and deliver a report. Now, while he does his mission, he uses machine learning algorithms that are known to be a set of algorithms that enable computers to learn from data, then improve their performance on a specific task without being explicitly programmed. In our case, we're using a convolutional neural network algorithm that he will classify X-ray images in two classes, defect, non-defect. The process happens or has four main ingredients: data, model, the objective function, and the optimization algorithm. First, we prepare the data, we feed the model, then we choose the model we're working on, and that will try to find the parameters that will make the model perform high precision or high prediction in determining determining the class of the image. Then it will be compared to the objective function, and this we will do that repeatedly by varying the parameters until we find and we reach the optimal objective function. And this happens with the help of optimization algorithms. Although it appears like a black box that turns inputs into outputs, our model is likely to be multiple layers of neurons that are connected and will eventually convert the inputs that are our images, X-ray images, into outputs, which will be a classification of defectors or non-defectors welding joints. Now, the hidden layers can be in five the hidden layers or the layers can manifest in 5 forms. The convolutional layer that has that applies filters to enhance the edges of the image. The pooling layer that will also apply filters to reduce the dimension of the image and enhance the features that we need and that are relevant. Then comes the dense layer, which is a layer that will connect the previous neutron to the next one and performs a classification. Now let's describe our model solution. I performed a convolutional neural network with 5 hidden layers. First, I fed the data that I extracted from Kaggle 1932 radiographic images of a size 224 by 224 pixels that were labeled in 2 labels that will be the classes non-defect, defect. I divided it into 3 sets for the training, testing, and validation. Now the model architecture is 5 hidden layers, 2 that perform the convolution and 2 max pooling. And lastly, we performed a fully connected layer with the binary cross entropy for the objective function. For the training and validation test, we had a dropout of 50% in order to avoid overfitting, and we used the confusion matrix that helps us extract the relevant matrix like the recall function and specificity and accuracy that will then
enable us to evaluate the model performance. We summarized it in this table, the following table, that shows that the training accuracy and validation accuracy is up to 88%, which demonstrate the model performance in classification, and an F1 score test of 92% that indicates a balance between sensitivity of data and accuracy. In conclusion, although the architecture was relatively simple, it enabled us to achieve higher accuracy level and contributed effectively in the automation of inspection process. And we're aiming to develop a further model architecture that will help us make a multi-class classification of the wells and assist effectively the decision of non-destructive inspectors. Thank you for your attention. I'm ready for... Je vous remercie. Donc, s'il y a des questions, nous pouvons tolérer peut-être une. Ok, allez, vas-y. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Donc, j'ai une question par rapport à la division de votre database. Sur quelle base vous avez pris 70, le 20 et le 10%, et aussi les 5 hidden layers. How did you choose 5 and not 2 or... Okay, the data set is relatively small, so we had to choose a simple architecture. Okay, this is why I choose 5 hidden layers that perform 2 evolutions and 2 full max pooling layers. That's why I chose this simple architecture. And it is a model that I started with. The division of the data set, it's always like that. We tend to have the bigger subset for the training. But there is another division. There is 18, 10, 10. Yeah. Why did you choose 70%? 10, 20 for the train, the test, and the validation? It was a configuration. Configuration. According to, yeah. I think it's about the error. The error. What error? Yes, of the test, the train, and the validation. Okay. Yes, the train accuracy, the validation accuracy, and the test accuracy. Ça, c'est les résultats de la classification. Les différents types de classification. Donc, les résultats. Et il y en a 2 classes. Donc, présence ou pas présence de défaut. Exactement. Ma question pour moi, pourquoi uniquement pour 2 classes? Vous avez choisi CNN qui est relativement, une méthode de deep learning qui est relativement très utilisée généralement là où il... Yeah, because I'm aiming to... Because I'm aiming to do... Yeah, okay. That's a good question. Because I'm preparing my test because I'm waiting for a data set, a private data set. So I have to choose this configuration according to the work that comes on. And this was only a test. So it is a primary architecture. That's why I chose it. Yeah, I'm waiting for a private data set. Multi-classification. Yeah. Multi-classification. Other question, please. Ok, on passera à la prochaine, s'il vous plaît.
comprehensive study of solar photolysis, or UV, and UVC photolysis treatment of real petroleum refinery of wastewater in pilot-scale compound parabolic collector. Mesdames et messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. Je me présente comme NCASE'24, doctorante en génie chimique. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter l'essentiel de notre travail intitulé Étude comparative du traitement par photolyse solaire UV1 et UVC d'un effluent issu de raffinerie au sein d'un réacteur type CPC. Ce travail a été réalisé à l'USTHB au sein du laboratoire génie de la réaction sous la direction de Mme Bouadia et de Mme Chabani. Nous allons d'abord introduire le sujet, délimiter la problématique ainsi que la voie de traitement proposée, pour ensuite exposer les résultats obtenus avec leur discussion et enfin nous allons conclure notre étude. Le secteur du raffinage pétrolier est bien connu pour son impact environnemental significatif, notamment en raison de la production de grandes quantités d'eau usée résultant de divers processus de traitement. Pour gérer ces effluents, les raffineries, y compris celles d'Alger, disposent généralement de stations d'épuration dédiées. En effet, les raffineries génèrent des quantités importantes d'eau usée à la suite de divers processus de traitement, tels que le dessalage, la distillation, le craquage thermique et catalytique. Ces effluents sont caractérisés par des concentrations élevées en divers polluants toxiques. Concrètement, ces effluents rejetés dans l'environnement représentent une menace autant pour la santé humaine que pour l'écosystème. Donc, généralement, chaque raffinerie a une mini-station d'épuration. Ces stations utilisent une combinaison de traitements conventionnels pour traiter leurs effluents. Cependant, malgré les efforts, donc le défi persiste quant à la gestion efficace de ces effluents. La raffinerie d'Alger a mis en place une station d'épuration pour traiter ces eaux usées, impliquant plusieurs étapes de traitement. Cependant, ce processus est confronté à des difficultés en raison de la complexité et de la variabilité des effluents pétroliers, ce qui entraîne la mort des micro-organismes. Donc, la caractérisation physico-chimique de l'effluent issu de la DAP confirme ces problématiques, révélant une forte charge en matière organique et inorganique, en paramètres de pollution et aussi en métaux lourds. Donc, nous visons l'amélioration de la qualité des eaux sortant de la DAP juste avant le passage en traitement biologique, afin d'améliorer la biodégradabilité. Pour cela, nous allons ajouter un traitement non conventionnel, efficace, économique et applicable en continu. C'est pourquoi nous proposons la voie de dépollution par photolyse solaire UV1 et UVC au sein d'un photoréacteur type CPC. Les essais ont été réalisés à l'USTHB d'Alger au sein d'un réacteur photochimique de type CPC. Ce réacteur est composé de 4 tubes montés sur une plateforme inclinée à 37 degrés et équipés de réflecteurs en aluminium. Les échantillons sont prélevés à la sortie de la DAP et conservés à moins 4 degrés pour évaluer l'efficacité de la photolyse solaire et assistés par lampe UV. Donc, nous avons réalisé une série d'essais expérimentaux, chacun d'une durée de 4 heures avec prélèvement et analyse toutes les 2 heures. Tous les paramètres de pollution mesurés ont significativement diminué après traitement par photolyse solaire. Donc, en augmentant le temps de contact à 4 heures, nous avons pu obtenir des pourcentages d'abattement importants. Donc, pour notre plage de pH, allant de 7 à 8, les ions présents comme le zinc, le fer et le cuivre, ils se précipitent sous forme d'hydroxyde de métal, qui sont considérés photosensibilisateurs, et en absorbant la lumière, ils produisent des radicaux hydroxydes qui ont oxydé la matière et donc ils peuvent dégrader efficacement les contaminants organiques présents dans l'eau. Donc les meilleures performances sont atteintes pour le test numéro 2 où l'échantillon était moins chargé en cyanure et ne contenait pas de cuivre initialement, ce qui justifie cette amélioration. Donc par ailleurs, le test 3 a conduit à des pourcentages de diminution moins élevés. Donc cet échantillon avait une quantité initiale de cuivre et de plomb et il a été prouvé précédemment par Zinchou et al.
que la présence simultanée de cuivre et de plomb avait un effet inhibiteur sur la photodégradation du diméthylophthalate. Donc, le test numéro 4 vient confirmer que malgré, de même pour le test numéro 4, malgré la diminution de tous les paramètres de pollution, nous confirmons que la présence simultanée de cuivre et de plomb a un impact négatif sur le rendement du procédé. Nous constatons que la dépollution des effluents réels issus de raffineries par photolyse solaire est une option prometteuse. Donc, malgré la complexité de l'effluent considéré, cette option reste valable. En revanche, l'enjeu majeur de cette voie de dépollution est l'applicabilité en continu. C'est pourquoi nous avons réalisé la même expérience avec uniquement des lampes UVA et UVC. Les résultats obtenus lors des expériences de photolyse avec lampes UVA et UVC sont similaires à ceux obtenus lors de la photolyse solaire. De plus, les deux photolyses assistées par lampe UV ont montré des pourcentages d'élimination intéressants, donc pour tous les paramètres de pollution mesurés. Nous avons aussi constaté une amélioration des rendements pour la lampe UVC. En effet, les rayons UVC sont plus énergétiques que les rayons UVA, ce qui les rend plus efficaces pour oxyder les polluants présents dans l'effluent traité. Donc, les résultats obtenus pour la photolyse assistée par lampe UV sont semblables aux résultats de la photolyse solaire, ce qui suggère que le traitement par photolyse peut être effectué en continu en utilisant la photolyse solaire pendant la journée et en remplaçant cette source de rayonnement par des lampes UV pendant la nuit. Cette option nécessite toutefois une étude prenant en compte les coûts de fonctionnement ainsi que les risques liés à l'utilisation des lampes UV. Pour conclure notre étude, nous pouvons dire que le temps de traitement détient un rôle primordial dans l'efficacité du processus photochimique. Le traitement par photolyse solaire a permis d'atteindre des réductions importantes dans tous les paramètres mesurés. Et d'après les résultats obtenus pour la photolyse assistée par lampe UV, nous pouvons envisager le traitement en continu. Toutefois, d'autres études complémentaires sont nécessaires. Nous constatons la pertinence de la voie de dépollution proposée et nous proposons l'extrapolation vers une plus grande échelle. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous remercie la candidate pour la de l'exposé. Donc, petite question, on passe à la parole. Donc, concernant, j'ai pas vu, j'aurais bien aimé voir une image, je pense, du prototype de votre prototype, une image réelle. Donc, on avait juste les schémas. Ah non, j'ai pas pris de photo. Oui, ça serait intéressant de le voir. J'ai pas mis la photo de La question concernant le genre de test que vous avez fait, fluide, quel genre de test? les analyses. Oui. Donc j'ai fait des analyses de DCO, de DBO, donc TOC, TSS, turbidité, les métaux lourds, les cyanures. Voilà. Et pour l'applicabilité, combien de fois tu as fait le test? Pour la photolyse solaire, j'ai reproduit 4 fois. Donc le même essai avec le même effluent. Ça donne les mêmes résultats? Oui, les résultats étaient semblables, mais nous avions... C'est avec des conditions un peu différentes? Nous avions un petit décalage dû à la complexité de l'effluent pétrolier. Donc à chaque fois qu'on prélevait l'effluent pétrolier, il était différent, ce qui a joué sur l'efficacité. Il y avait une influence sur l'efficacité. Mais malgré ça, je pense que ça reste tolérable. Ça reste tolérable. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour l'assistance? Sinon, on passe directement. Donc, ok, on passe. Merci. Je vous en prie. Le prochain, c'est Madame Spiller. Donc, Madame Spiller va nous exposer scientific work. The numerical simulation of water is a picture of in UV reactor for different configurations. Donc, il y a Madani Chouak. David. So, good morning.
ladies and gentlemen, I have the honor to present for you my work entitled Numerical Simulation of Water Disinfection in UV Reactor for Different Flow Configurations. Following the presentation outline composed from an introduction, bibliographic review, mathematical model, numerical model, results and discussion, and we'll sum up with conclusion. So, water disinfection isn't a new concept in engineering. Actually, it has been treated with chlorination and ozonation before the use of ultraviolet rays. However, these chemical methods have a very high cost and present harmful residuals, which means chemicals. Ultraviolet disinfection is a promising alternative due to its easy implementation, low cost, and no harmful residuals. Why? Because it is a physical method. The mechanism of UV disinfection acts on the basis of DNA. The UV light is absorbed by the DNA and breaks the bond between the DNA bases, forming a dimer, which will not permit to the microorganism to reproduce or to mutate. Of course, this method remains obsolete without the use of fluid mechanics. That's why we call the Taylor-Couette reactor, which is a reactor composed of two coaxial cylinders. We consider either cylinders in rotation or only the inner one in rotation, and this is the case study. So we put a UV lamp inside the inner cylinder, and we drag the fluid particles to the UV lamp in order to get the required dose in order to get inactivated. This flow is governed by the Taylor number, which is the ratio between the centrifugal forces, which means rotation, and the viscous ones for the fluid. For the bibliographic review, we have Takao-Kai and Omer who have started by studying the residence time distribution, which means how time or how long these particles remain inside the reactor. After that, we have Bolton, who have started by calculating the fluence rate in UV reactor, which means the lamp intensity and time exposure. After that, Sengupta et al. And San et al. Presented a review of conventional and emerging methods for fluence determination. The present work is a numerical investigation of the fluid disinfection in a UV reactor. The aim of this work is to determine the flow pattern which presents best disinfection rates, analyze the different flow pattern impact on the improvement of bacterial inactivation, and of course, observe the effect of different forces, the axial, due to the presence of an axial velocity at the inlet of the duct, and the centrifugal, which are governed by the rotation of inner cylinder on those delivering to microorganisms. So let's start it by the mathematical method and presenting the continuity and momentum equation for axisymmetric rotational flow, incompressible fluid axisymmetric rotational flow. We have the concentration equation demonstrated by Beard in 2002. After that, we calculate the fluence rate based on the lamp intensity, and we present it by number Beard's law. And of course, the dose, which is the product of the fluence rate and exposure time. For the numerical method, we have used the commercial software NCASE Fluent, and for the algorithm, for hydrodynamic algorithm, we have the steady state pressure base. For the velocity and pressure coupling, we have the simple scheme. Special discretization, we have the least square method. Also for momentum and swirl, we have second order upwind. For the concentration, we move to the transient state pressure base because we have incompressible fluid. And we solved the user-defined scala and user-defined function with the second order upwind. For the parameters considered for our reactor, we have set a spectrum
ratio, which is the aspect ratio, which is the ratio between the length of the reactor and the gap, equal to 10. The radius ratio, which is the ratio between the inner and outer radius, equal to 0.8. Taylor number for the first instability equal to 150, and Reynolds number, which range between 10 and 100. For the mesh study, we performed a study for the critical Taylor, the effect of the mesh on critical Taylor number, and we can see that the three last meshes present the same critical Taylor number. So, in order to preserve the computational time and machine, we have chosen a mesh composed from 40 per 400 cells. Starting by presenting the results, and we have the first figure which portrays the streamline for quasi-flow, which means that no rotation is considered for both cylinders, only inlet velocity, we have an inlet velocity, and we can observe the parallel stream lines. After that, we have the hybrid flow called quasi-Taylor Couette flow for a Taylor number equal to 150 and the Reynolds number equal to 10. We can observe the presence of axial streamlines and Taylor cells between these streamlines. After that, we have the pure Taylor Couette flow, which means that we don't have an inlet velocity, and we can see the presence of 6 vortex pairs. For the concentration field, we have calculated the average concentration at the outlet of the duct, and we have put a number of particles equal to 500 and track them to the outlet of till they reach the outlet of the duct. And we can observe that for that all flow patterns present at that time, but we can see that the first particles which reach the outlet are for quasi-flow. After that, for quasi-Taylor Couette flow, and the last ones are for Taylor Couette flow. For the disinfection, after that, we set a fluence equal to 100 and an absorbance coefficient equal to 2, which is a fluid property, and we can observe that the best disinfection rates are obtained for the Taylor Couette flow due to the high exposure time compared to quasi-Taylor Couette and quasi-flow. So, if we, in a term of statistics, we can observe that Taylor Couette flow presents 84.7% disinfection rate, and the lowest one is for quasi-flow, equal to 63.5. To sum up, we have established a numerical simulation for water disinfection using commercial software, CFD software and Fluent. The particle tracking was used in order to determine fluid residence time distribution. Principal findings illustrate that the presence of centrifugal forces caused by rotation leads to a better disinfection rate, and of course axial forces caused by the inlet axial velocity reduce the residence time, which reduces the UV dose delivered to microorganisms. Thank you for your attention. Thank you. Thank you for the clarity of your presentation. I appreciate your English, speak really without interruption. So I have one general question and one specific question. Okay, very simple question. So general question is about the application of your work on the impact, the impact of the research work on the society. Yeah, so actually it has been already employed in Canada, especially, and USA, and now it's considered as an alternative of other disinfection methods. They have also extended the use of this method in food engineering, which means they are using juices, milk, etc., etc.,
In Algeria, unfortunately, we didn't start using this method. Thank you. The second question is a question. So in the presentation, there is some purposes in your pipeline. Pipelines. Yeah, purposes. So what's the impact? Yeah, so what's the impact of this purposes? The first of this purposes on your. So actually, we can use this flow as an alternative of Taylor code flow if it presents a very high residence time, which means that we need this fluid to employ it in the industry or something. So this flow actually presents the best disinfection rate, but it takes a very long time to get this. So what we do, we take an alternative, we impose an axial velocity, okay? So in order to reduce, so we can actually reach the same disinfection rate for the two fluids, flows, but we just need to pass again the fluid inside the reactor. But there is some positive behind this phenomena. For example, it can intensify the mixture. Yeah. Which is good. So for the resistance, is there any question? Okay, we'll have to go to the next one. Medeni Chua. Medeni Chua. Results. Yeah, that's it's very good. Okay. Honorable chairs, dear assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It is my utmost pleasure to be here with you and present to you my work entitled The Use of QSAR Dragonfly Support Vector Regression for Predicting Inhibitors of Melanoma. For the next 10 minutes, we will follow this work plan. So melanoma is a serious, very serious type of cancer, life-threatening type of cancer that is very widespread and can cause death. As you can see in the figure, this is a type of an image of melanoma. And as illustrated in this graph, you can see the number of incidence rates per region, and Australia has the highest rate, while Africa has the lowest rate. To combat against melanoma, early detection and effective treatment are crucial, as melanoma is very aggressive and can metastasize, as we have shown. One solution is to follow traditional drug development, which is very costly and time-consuming. To respond to these challenges, we seek refuge to in silico techniques like QSAR that provide a cost-effective and fast approach for discovering new drugs without the need for wet lab experiments. Therefore, this study integrates QSAR modeling with the Dragonfly algorithm coupled with the support vector machine regression to predict the inhibitory activities of compounds that might be potential drugs for melanoma. So this study has two objectives. The first one is to develop and eventually validate a predicted QSAR model to correlate molecular structure with the biological activity. While the second goal is to identify molecular descriptors and structural features influencing the inhibitory activity. For the materials and methods, we gathered a data set containing 71 molecules and their respective growth inhibitory concentration.
Then we generated descriptors and then selected them for building the model. And lastly, we validated the model through various validation criteria. Now, this is an overview of the techniques used, which is the super vector machine, which is a supervised machine learning model used for both regression and classification problems. For that case, we are dealing with a regression problem. So it finds the best hyperplane that maximizes the error with the cost function. And we used it to build our QSAR model. As you can see in this figure, this is a famous representative figure of the SVM model used for classification, where you can see clearly the hyperplane. Now, the SVM has many parameters to be optimized, therefore we seek refuge to the meta-heuristic optimization algorithm, which is in this case the dragonfly algorithm. It is inspired from the movements of dragonflies, which are insects, and it was used to optimize the values of the hyperparameters of the SVM model. And this figure illustrates the exploration and exploitation followed by the dragonflies and eventually used in the model. These techniques allowed us to provide the following results. As for descriptor selection, for lifetime, I will just skip their long names and meanings and leave it for the questions maybe. We had 10 descriptors, and we analyzed their importance. Most of them had a positive importance on the activity, except for this 9th descriptor that has the biggest negative impact. So that's concerning the mechanistic interpretation of the model. Moving on to the statistical interpretation of the model. As you can see here, we have drawn the predicted versus experimental values of the GI50. And the values are well aligned by the first bisectors, which indicate that the model performed well. Now, these results are further endorsed by the validation criteria with the coefficient of determination of 0.95, which indicates a high predictive accuracy, with the robustness, the Q2 value of 0.92, which indicates strong validation and performance. And also, as you can see, that the difference of R2 minus Q2 is less than 0.3, which indicate that the model did not overfit. And moving on to the precision, we had low value RMSE of 0.15. To conclude my presentation, so this study aimed to create a QSAR model using AI techniques, namely the dragonfly algorithm coupled with support vector regression, to predict the inhibitory activity of melanoma inhibitors. So, as we said earlier, QSAR is essential to minimize the cost and time of the trial. So the developed model was very performant with the followed metrics of 0.92, 0.95, and 0.15 for the critical criteria. As for perspectives, we can ameliorate this research by delving deeper into the AI and using fuzzy logic to treat the noise in the data, and to use multi-scale simulation methods. And lastly, to find applications in personalized medicine for various ethnicities and groups of people. By that, I reach the end of my presentation. I thank you all for your listening, and I give back the floor. Nous vous remercions. Si une question publique, parce que normalement c'est. Il y a quelqu'un? Oui, juste rapidement, s'il vous plaît. Vas-y. Les meilleures questions, on les posera durant les collations, ou la journée, ou là, on aurait tout le temps de faire connaissance et de se poser les bonnes questions. Maintenant, la rappelère, nous ne pouvons pas gérer le temps, c'est juste
une petite période qu'on devrait gérer pour avoir. Thank you for your excellent presentation and your fluent English. I would ask you which program did you use for the simulation of your model? Thank you for your question. In fact, for the realization of this model, we used MATLAB environments, but recent studies tend to use Python instead because it's open source, it's free, and it has lots of documentaries for it. And how did you choose your inhibitors? They affect your output. Exactly, yes. For the choice of the inhibitors, they were chosen by on the basis of having the lowest growth inhibitory values as possible. Thank you very much. Est-ce que l'Américain Mabroki est là? Non? Donc, il n'y a pas de présentation. Sur ce, nous terminons. Nous vous remercions de votre suivi et je pense que le programme continuera après le déjeuner. Nous vous remercions. À tous.